مكاره إيمانك وتوحدت على واسرح صدورنا بكل الايمان بك وجميل توكل عليك واهدنا سبل الرحله والسلام والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله انت مستجاب لهذا الدعاء وعليك توكلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, creator of heaven and earth, we thank you for your generosity and kindness, and ask that you hear us in times of peace. Make us worthy of your blessing, and keep us from corrupt ones. Help us restore our abundance here on earth, so that we may turn our attention to your divine kingdom. Help us become a blessing to our family and others, to glorify and honor your name. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Some are attendance. Okay, good morning. Attendance for today's activity starting with the above. Ramon Barrera, Rose Ibarra, Alilula Malon, Ibatan Obi ka siya rin, no? Obi pa. Charina Balatico, present. For the technical working group, Pablito Piamonte, Maria Jimena Zamora, Giselle Batabor, Alan Bastasa, Mark Glenn Numawan, June Campoverde, Elisir Diaz, and Darwin Salas. For the Secretariat, Naomi Story, Lily Puntal, Lily Lakay, Maria Ludeling Painte, Lily Sa Umay, Ina Kamarulin, and Lily Makusa. Our presenter for today is Engineer Ismail Bayron of the Planning and Design section, and our observer for today we have here Mr. Jennifer G. Sagaray, Municipal Engineer, LGU Rizal. Madam, we have a quorum for today's meeting. Okay, thank you. Since we have a quorum, let's proceed with the checking of the posting of the field jobs and website. Contract ID 24JB0023 Riyadh Preventive Maintenance of Dipolo Corpeta National Road K1795 plus negative displacement of 415 to K1795 plus 755, 1795 plus 794 to K1796 plus 1031. Contract duration of 149 CDs, ABC of 126,400,525 pesos only. As posted in the DPWS website, Biljet and on the people's place, the procuring entity pre-bidding conference is scheduled today, January 25, and closing and opening will be on February 6. That's all, Madam. Thank you, Engineer Cory. Now let's proceed with the presentation of the technical specifications, the drawings, the proposal, the ABC and the duration by the planning engineers. Engineer Byron. So thank you, ma'am. Our project, preventive maintenance, Tipulog Roqueta, National Road, K1795 plus negative displacement of 415 to 1795 plus 755 to K1795 plus 794 to 1796 plus 1031. So, kani siya sa Rizal, Zamboanga del Norte with length of 2,455 meters. So, mani siya. Ang first section is 1,170 meters. Then, second section, uh,
1,285 meters. So kani siya is dapit ni siya sa Tulon Rizal. So gikan ta diri sa boundary gyud sa diri sa Tulon padulong diri sa sentro. Kani sa picture no, kani sa boundary. Ayan. Kani siya naog padulong sa tulay. So 4 lanes nga tong overlay ani, 2 layers nga tag 40 mm thickness ang kada layer. So kani siya. So ang exemption ani kaning sa tulay, exemption ni siya tapos sa atbang. Kani po sa atbang. Padulong na din siya sa kani pasaka padulong na din sa sentro sa Rizal. So diri ra siya taman. Kani na. Das munisipyo. So mutay gid siya ning existing asphalt. 1795, ang TM naman siguro yan. 1796 na naman. 1796-31, dool ano niya is katong 1797. Naman siya. Kay, pa, nahanan dito. Wala pa kabot sa gym. Ang exemption lang ano niya, katulong yun sa tulay. Kaya namatay retrofitting ato sa tulay. So, kani siya sa beginning sa itong plan. Pag abot diri sa tulay, kanina dayon. So, katong parallel bridge diri, nala siya part diri nga ma-overlay. Kanina po din sa section 2. So, tama na kita sa approach lab. Then, na siya yung mga hazard markers, katong mga chevron. Dari sa kurbada. Kani sa mga kurbada. Chevron signs. So, din yung atong end sa atong project. Ito existing asphalt. So, ang sa nga atong end sa atong project, ang matay ta atong existing asphalt, then ang sa widening niya PCCP ra to. Sita sa typical niya, typical section sa 2 layers nga 40 mm thickness nga overlay. So, yan siya. So, 4 lanes nga atong wide ang atong overlay atag 40 mm thickness. So, sa kada layer na tayo emulsified asphalt nga ibutang. So, sa first layer mag-apply ta, then pagka second layer mag-apply na pa emulsified asphalt. Then kani sa siya sa super A nga typical section. Then sa transition kani nga to ang ginagamit sa 2 layers. So nasa 18 meters nga transition padung sa end sa atong project. Then kani pud sa beginning. Then sa summary quantities ta. So sa part A, ang provision of field office for the engineer rental basis. So temporary field office yapon siya nga 40 20 footer nga container van
with air conditioning unit or equivalent furnished and maintained shall be provided for the engineer. Then next item is provision of 4x4 pickup type service vehicle for the engineer on rental basis. So kung vehicle man siya ang unit, a rental of Strada GLX 4x4 pickup 2.5 liter diesel engine, then 4 doors, 5 seaters, 136 horsepower. Then operation and maintenance of 4x4 pickup type service vehicle. So operation and maintenance ni siya for service vehicle for engineers use, including diesel fuel nga 10 liters per day, then engine oil and lubricants maximum of 15% of fuel cost and driver. Then nagyapon tay provision of progress photographs. So consisting of digital camera nga rental on printing of digital photographs and photo album. Then next sa part B, project billboard and signboard. So katong bag-o na siya, katong natay. So upat ni siya kabuok since nalapas man ni siya og 2 kilometers ang atong length niya, project length. So katong nanay kuan sa kuha. Kani na itong project billboard. So na siya sa atong sa DPWH nga billboard ani kani sa kuha. Then next is optional safety and health program. Utilize construction foreman as trained first aider. Then traffic management. So as per DO 13 series of 2018, revised guidelines for the preparation of cost, estimates for traffic management and safety health requirements. So sa traffic management, so kanyang typical layout. Then sa iyaang mga sa bollards, so ang ginagamit nato is katong plastic na. So kani atong standard nga bollard. Then sa framing pod kanina angle bar. 2x2 nga angle bar sa road, framing sa ato ang road signages. So next item is mobilization and demobilization. So lump sum ra gyapon siya. Then sa surface courses muna siya sa atong main item ang emulsified asphalt 3022. So intended siya for takot sa duha ka layer ni siya atag 40 mm thickness. Then bituminous concrete surface wearing course at laid nga 40 mm thickness. So para sa overlay nato. Then sa miscellaneous structures natay warning signs nga 600 by 600 nga pedestrian and call signs pedestrian crossing ahead. Then warning signs nga 600 by 600 mm W62B pedestrian and school signs pedestrian children crossing katong sa eskwelahan. Then warning signs 600 mm W13A horizontal alignment curve left or right. Then warning sign 600 mm W14A horizontal alignment reverse curve left or right. Then warning signs 600 mm W28B intersection and junction signs priority junction. And warning signs 600 mm W29B intersection and junctions signs priority merging. Then warning signs 600 mm W29B intersection priority merge similar na na-edit W29B. Then sa hazard markers chevrons 450 by 600 mm nga chevron signs. Then sa reflectorized thermoplastic pavement markings nato kani siya napila nga to ang white center line nga 200 mm wide kay 4 lanes naman to siya.
then broken white secant lane lines na 150, then continuous white edge line 100, o katong mga pedestrian crossings sa mga junction. Sa katong sa mga eskwelahan o katong sa junctions. So, para to siya sa item, ang sa atong minimum equipment requirement para sa asphalt overlay, 1 load bed trailer, 1 asphalt paver, 80 horsepower, then 1 pneumatic tire roller, 1 tandem steel roller, 1 water truck pump, then 1 asphalt distributor, 1 power broom nga 2 meter wide, then 1 applicator machine ug 1 kneading machine. Then sa minimum personnel required, so natay saka project engineer, 1 resident civil engineer, 1 materials engineer, 1 geometry control engineer, and 1 construction foreman trained first aider, then 1 construction safety officer. So that's all, ma'am, for this project, ma'am. Okay. Any questions from the LGU? Engineer? Okay, thank you, Engineer Byron, for the very comprehensive presentation. And before we end, let's hear first some reminders from